Okay, I wanted to move my camera. Pinda imumbati kupe imvura tokupigira ichitunhu matere mabunu echitokuno azere tokurongedzera imoyenda ndisu wacho kunorira pene mainini mauya neiko atawawaenda maka chisambiro mainini mauya nei. Haiwa, tapinda pakanoiwa nyai broadcast ndini shamarari wenyu Sangwadzi Spiwe kachidza mapfumo tabenhuka Nyasi nevamwe varendo hatsvano ziro tanga tiri pano. Aiwa, tichitaura nenyaya dzokwamutoko, tichitaura nenyaya dzemaarts ekwamutoko, asi Nyasi tabenhuka tine zvimwewo munondotiziva. Nhasi pane get naSangwadzi, ndinenge ndina Pam Stevens, shamwari yangu Pam Stevens anenge ari pana achitinyepa upenyu hwake nenhoroondo dzeupenyu hwake. Pabodzipo naDr. Kuda Bundamakare washumba wari kudzoka Nyasi pane nyaya yapisidzira yatari kunge henhazvo kwamutoko iyo matombo. Munhu wese anoziva nyaya yedombo dzvipa yanetsa. Saka aiwa, Nyasi vanenge vachibva vandotidedemurira vachititaura kuti apapi pakuti vanhu vokwamutoko vanenge vachitewo masiyo kunowa apapiko tiri kudozviziva kuti zviri kuita sei, asi vanobva vangokupaiwo statement yekuti tiri kuenderera mberi sei. Mina timboti maminitsi akati kuti wapamhidzai nawashumba tione vanhu vapinde, vari kuwanda vakuamba kupinda. Owen uyati muri kubatsika live ndiri paNorthern Cape. Apo Sangwadzi tinyepei kwamusvaire nopasta nyero zara machaina. Nyasi muri kubva mandozvinzwa kubva kuna Chaiman. Aiwa, iwewe bva wandotumirawo vanhu shamwari dzakodzo pamawhatsapp kuti uyai waSangwadzi wapinda pano, pane nyaya iri pano yatinoda kuti tite tibva tandobetsuriwa nayo washumba watizvizive. Aiwa, tiri kudaidza vanhu vese kubvira kwanyadire uko kwamusvaire. Kwamusvaire ndokwanisa zvinhu mundozivani, kwacharehwa, kwakatsukunya, kwatome, kwamutoko, bhura kuenda kwamakosa. Aiwa, bva mandoenda kubva vasvika kususwe uko kwanyamukoo kusvika kubhodha. Aiwa, Nyasi mese wematoko mabuja pindai wana Shumba, wana Shawa, wana Chihirawo, wana Chihoro, wana wemese ibvai mandouya. Takamirira vanhu pindai daidzawo shamwari dzenyu paFacebook paSpiwe kachidza mapfumo, kana kuti ocheterewo vanenge vari paYouTube kanoiwa nyai broadcast. Toda kubva mati tibva tandonyepani pano, toda banozoti tasara uyo gogogo Sangwadzi tapinda iwe pindai Airini uya daibva wanyepa washamwari wako watumirei wana mukusha tapinda Sangwadzi. Aiwa, pindai titande, munozoti ndatiripoba pakaintrodusiwa vanhuwa. Ibvai mandopinda, tiri kuona vanhu vari kuuya. Nyasi nyaya yakapisa moto, iri kunakidza iri pano. Rechero moro ena wabva wapinda itoto kuti rechero ndiro rokumusha zvana racherozvo ndezvechirungu. Takaziva kuti rechero wana Airini, wana Owen. Aiwa, uyai pindai. Aiwa, vanhu vachipinda kudaro tobva ndinotanga ndakuti nekuti mukwaidze warendo. Pam Stevens kwaidza warendo, pinda mudariro dhiya wanyepe kuti ndiwani, unobvepi, uripi zvino mutupo tiite makedekedo amoyo. Dr. Bundamakare mopindawo motinyepa kuti muripi, ndimi ani, munoita nezvei, kuti vanhu vazive kuti mbaanani vari pano. Naiba pinda wena, pinda wanyepe kuti ndizvozvo. Tambirai tapinda maita basa nekuti invite. Thanks for having me. Full name Pamizai, maiden name Zimondi, married name Stevens. Ini ndobva kwanyamukapa kwacharewa.
mabhazi taisidzikana chigubhu. Ndakadzidza pagurure primary. Zvikoro zvizonzi vharwei munguva yehondo, ndobva batayambutswa bataenda kuwedza kwaambuya, batambonochovha primary tiri ikoko, kwakuzodzoka kwakuzopedzisa panyamuzuwe kuform 4. Batazoita nursing yo ndokuzoyambuka kuya kuno kuUK kwandiri kushanda ndiri. Kuno ndiri kushanda ndiri deputy director of nursing. And tine mabusiness eproperty, emacosmetics, ndine vana mhandarawo 25 and 26, married, tiri muno zvedu. Ndo background yangu iyoyo. Tipe mutupo wako Pami. I know kuti uri shawa ndichihera uyeno kuti yako tondaba zvinoita majera sinyasi ukadonha iwewe uri lead guest here kuti zvinozoita sei. Uri kundinzwa here Pami? Dzokororai futi iri mutupo wanyepeka mutupo ndataura ndega ndachiherawa tinyepe mutupo wako. Ini toera shava zuruvi chirera. Yes, chihera leni pano papindwa naivo. Aiwa ndizvo. Murume anobva kujama saka yanongozviitawo shumba akangoadoptawo kuti akunzwa shumba achitsigira chihera. Iye haana hake mutupo asi akaona shumba yakakodzera. Tingazvirambe chero ikara ibodziwo vanhu vabodziwo. If you are a black man, you are a black man naiba. Aiwa tatenda. Dr. Kudabona Makara pindai shumba mutipire pindai tikuranzei pindai mumba tikuranzei ndimi tinyepe kuti ndimi ani mamirira chii pano. Wasangwadzi makasimba chere. Aiwa tiri wapuma. Ndini Kudabona Makara. Ndiri chairman MAST. Saka muzara nhasi tinoda tizotaura nenyaya yeMAST nekuda kwezvirikuitika kumaMutoko. MAST iyo chiiko wanyepe? MAST ndiyo Mutoko Action for Socio-Economic Transformation. Ndichazenge ndichikurukura zvine udzamu pamusoro payo pandinge ndazopiwa mukana wacho. Asi ndinokurudzira vanhu kuti vanhu ngavauye vateerere zvatoda kuti taure nekuti zvichashepa zvichagadzira nyika yedu yemaMutoko. So toda kuti vanhu vese vauye. Kana mune vanhu vamuri kuziva vari kumwe vakokei vauye. I think tichazotaura in 20 minutes time ndichipa a report yezvirikuitika maMutoko nezvatoda kuti tiite maMutoko. And zvatoda kuti tiite maMutoko zvinoda kuti munhu wese anga ari pamwe chete. Saka tsvagai vanhu vauye tisangane. Ndiri Shumba Nyamudziyo. Aiwa tazvinzwa Shumba tazvinzwa. Unopa myaiteiko ameno zvazvakuita ndichamuoda ba. Pam, can you hear me? Pami? Technology yanga yada kuti itei zvayo majira. Waroiwe nari kuda kutiroera zvinhu zveduzvi. Aiwa tisati taendera mberi ndikuona vanhu vari kupinda wana Martha ndapota vanhu vari kupindawo. Idzai kana kutorera nekutaurira vanhu wese wamunoshamwari yenyu pamaWhatsApp kuti huyai pakanoiwa nyaya pane nyaya huru. Ndichatanga nekutaura zvangu nagedged wangu naPam tichimbotaura nyaya yake yandakakudaidzirai pano ndichiti huyai tinoda kugoita kusokunokora natsoka. Asi kana kudadiwa nevamwe uyu mumwe wedu uyu ari kuda kutinyepa nhoroondo yake. Pam uyu is a self-made millionaire. She is not proud kuti ndauya kwakudadira asi aiwa ari kuda kuti encourage kuti tizive kuti zvinhu zvinoitika munozata ndoneta nekundoona vanhu vachindonzwa nanhingi ndwana Oprah ndio wabva wandoita mamillionaire tichazvikunzwa kuti zvichiita fange zvisingaitike. Asi tinotiunzewo mumwe wedu akabva kwatakabvirawo ane upenyu hwakafanana nehwedu asvika paari iye zvinhu izvi. Aiwa chipinda mudariro Pami utinyepe shamwari kuti wakazvariwa kupi upenyu nhoroondo wako. Ndiri kukupa 20-25 minutes dzekutaura nhoroondo yako kusvika pauri iye zvino. We are so proud of you. I know I am very proud of you. Kuti ndewedu iyeyo ndowekwedu akasvika pekuita mabusiness ake akaita maproperty ake zvekuti zvikanzi mamillionaire simukai unosimuka ba uchitarisa kuti pana ari kunditarisa unomira with confidence. Pinda mudariro utinyepe.
Ini, like I said earlier on, tobva kwanyamukapa kwacharewa. Zvikarwa maharare bvatazoenda kumusha kunodzidza kuprimary because baba naamai vaishanda kumayadhi, saka tasvika time yekuenda kuchikoro. As you know, kuti there was no room for us kuenda kuchikoro magroup A kwaidzidziwa nevarungu, saka isusu takabva taenda kumusha naamai pavaregera basa kuenda kudzidza. Bvatadzidza kwagurure bva kwazoita hondo taakumagrade, I think ndakaita grade 1, 2 and 3, bvandazoita 4 and 5 kuwedza kwambuya kwamakwarimba, bvandazodzoka bvatapedzisira ikoko. Asi tichikura takangokurawo tiine upenyu hwakangodaro-darowo. Kana mombe, since vabereki vakanga vachigara maHarare, kuti tinyatsoitawo kana danga remombe kana madhonza ekubopa tichirimawo, taizoita mumero wokupedzisira taakuzorimiwa nevamwe, ivo vapedza kurima kwavo. Kusvika ndakazoti taane mombe dzati kurewo, bvandati hanzvadzi dzangu pona mateni matwinzi, bvatati yatipingudze, bvatapingudza tega mombe, bvataakupota tichibopa tega mombe tichienda korima. But nguva iyoyo tiri vana vadiki hatina kumbobatikana nazvo kuti tine varombo, hatina vamwe vanowana kana zvakaita sei. We just did what we had to do. Tichienda kuchikoro, ndakaenda kuchikoro kwaNyamuzwe kuboarding, taitakura, ndakatakura trunk tichibhura nepamusvaire mumakomo kufamba kuenda kuboarding school. Tatisina mari yekukwira bhazi yekuenda kuchikoro, taifamba netsoka kuenda kuchikoro. Kupedza form 4, always wanted to be a nurse, ndakaita nursing. Ndakaenda kunoita nursing, basa rekutanga ndakatanga kuapply nursing, ndakamirira kuwana nursing, bvandawana basa kucity council, but I've always wanted to be a nurse. And then ndiri kucity council ikoko, bvandakutonzi nemamwe madzimai echikura taishanda naye, vasikana, dzidzai enda munoita nursing, muende mhiri zvinoitawo vamwe. Ndopa zvakabva zvanipa shungu manje zvekupusha nursing iya. Bvandaenda kunoita nursing manje, kunyatsoshingirira kuapply nursing, bvandaona nzvimbo kuenda. Ndakaenda kubva paRoyal, ndakabva kucity council kwandaishanda, ndichienda kunursing ndine plan yekuuya kuno kuUK. How many people would be happy to wait and have a plan for 3 years, 4 years or 5 years? People want quick things, yeah? But I left my job with the council, went kunoita nursing with a plan to use nursing to come to UK. Ndiri kunursing kuya, ndaienda kuBulawayo ndichinohodha masheets nemagumbeze muwinter ndichitengesa. Ndakazvidzidzisa kuruka majuzu, ndakazvidzidzisa kuita cross stitch, ndaiita zveshe izvozvo ndiri panursing, ndichiendesa hanzvadzi dzangu kuboarding matwins kwaNyamuzwe. On top of that, ndichiseva mari yekuya kuno kuUK. Ndichiqualify, ndakabva ndangoshanda 8 months chete, ndichibva ndayambuka bva ndaya kuno kuUK 1992. Ndichingopedza nursing. Kana muchikura, dzimwe nguva munofunga kuti zvimwe zvinhu ndozvasvinu, special breed. But what I've discovered kuti, you know, don't let anyone put you in a box. Believe in yourself. If someone try to put in a box and shove you like a matchbox, kuti ikuku ndo kwenyu ndo kwamuno belong, ask them for the box and ask them for the key and take it somewhere else where they prepared to nurture you. Upenyu ihwohwo hwatakakura kuchiita, for me that was the driving force yekuti I don't ever want to go back to that life again, and I want to help other people not to have that, to have a better life. And I think remaining, when I look at it, I remember tichitaura neshamwari dzangu ndichiti, makambosakura rukweza nosora zvacho zvakafanana kuti sora rukweza. So you had to be quick, and kana uchisakura kuti usatema rukweza. Saka some of the things that we did ichisakura rukweza kwakanga kuri kutobuilda njere nestrategy neresilience yatinoshandisa in life. Taenda kochera maguruzi kana kuti makurwe, asi waenda kochera kurwe riya tiri vana vadiki, kwa Mutoko kwangu ine nyoka zvisokuita zvisingatomboite ba. Vana maoko takakura nawo vakakura vasina zvigunwe nokurumiwa nenyoka, asi taichera maguruzi takangwara. Waiti ukati cherei wo hauchasokosa nechigunwe ba, wakutora kamuti kuti tokonye, because mumwe naye mumomuka 50-50 chance kuti either
mune gurwe kana kuti mune nyoka iri kutsvagawo gurwe rori kutsvaga iwewe. Wakaona mwena wati bhovho uvhotiti aiwaba, because waitoziva kuti gurwe hariuite kamwena hombe, unoita mwena kadiki, tobva tatofushira tobva tatotsindira. And I remember mbuya wangu waititi makarumiwa nenyoka musatizeba, musamhanye. Marumiwa ngagare pasi, imi mamwese itsvagei nyoka yemuiurayi muuya nayo. Why did they do this? Vaitira kuti vaone kuti marukwa nenyoka yepi. That was an antidote. And when I right now in my walks of life and business, when I'm dealing with my problems, that's my kind of attitude. Kuti ndoda kuona kuti ipapa problem ipapa chii ipapa kuti ndinyatsona ita sei kuti ndinyatsona kudhila nayo. So some of the things that don't feel sorry for yourself, because resilience ne-self-belief ne-boldness yekumake a decision yakatobva muupenyu ihwohwo hwatakaita ihwohwo. Stuff happens in life, but actually what matters is what you do about it. Mune mubvunzo here? Kana ane mubvunzo here? Keep going, keep going. Okay, keep going. It's so beautiful. Keep going. Saka, okay, pawakanga wabva kumusha manje wapedza nursing yako, how did you find yourself wachikanga manje ku-UK, a totally different world from kwacharewa wapinda manje mu-UK, musikana wei wakupindudza muombe wei, zvakabva zvafamba sei? Munoziva mutauro wedu weshona, ini ndinoona uri language iri very rich, yeah? I remember kumusha vachiti kwai zevai munhu, kana imbwa dzaitumidziwa mazita iwayo vairevei kuti zevai munhu. Saka ndo zvandakauya kuno ndakaita iyoyo attitude yekuti zivai vanhu. Wozvininipisa hako, uchirerekera musoro, uchismaila hako, nodding and smile kunge fuza, iwo uda kustada kuti uziye vanhu nekuziya munhu, kuti panapa zvandiri kudhira navo nevanhu vandiri kudhira navo vakamira sei. It was not easy, but the hardness, zvinhu zviya zvokuti uchiuya muno mu-UK, you can be surrounded by people, but you can be lonely, you can be alone. Yeah? Uri because magariro avanoita, tiri kumusha kuya tainzi naamai, endai motemhera ambuya nhingi panext door huni, endai munotsvagira huni. Sekuru wangu ainditi yamutora mabhanana nchivatengesera kuchikoro nchivaigira mari. Taita maerrands. Even door, vanhu vakaona pasina door risina kuvhurika, maneighbors aitoti vari right here panext door apa. Kana sauti makaperwa nesauti maimhanya kokumira panext door. Upenyu hwekuno kuwest magariro avanoita nemagariro atakakura tichiita zvakasiyana. You can be lonely, but what I found kuti be confident in your own skin. Anditi kana iri yekuti language, kana kuti inini kana iri accent, ndinongoaima kuti vanhu vandi understand. Saka I did a lot of things to help myself. Kuti ndinoverenga ma-audio books, at the same time ndichiverenga hard book. Ndibva ndaziva kuti izwi rinoperengerwa sei, rinopronouncwa sei, so that in my line of work people can understand me. Yeah, so it's what you do about it. I did a meeting halfway, but I'm one person. When you are looking at me, you are the one who's seeing my color. I'm not seeing my own color, so I don't have any problem with it. But it starts with me. I have to be comfortable with it. Saka inini confidence zangu ne command. Iwo kana usingadi kutotaura neni, ini ndinototanga kusada kutotaura newe. Saka iwo kasataura neni azvimbondinetsa ba azvimbondibhoweba. Aiwa. Iroro idama rawataura ropa kuti confidence ka, it has to come from within. You don't look at yourself. You only know you have only lived with you, and like I always say, the best person to you is yourself. Saka izvozvo ichinangwa chakanaka ichocho in life kuti zvinofamba zvakadaro. Saka iwewe ndoda ina handidi zvokusaya nditendere wakaita mari sei, because vanhu kuEngland kwakazariwa nevanhu tese tiri kuno kuti mhanya tichidodi. How did you come up with the strategy to make investment, wealth, not even money? Yeah, it's no longer money, yeah, wealth. How did you come to build wealth?
Yeah, inini pandakauya kunoku ndakauya ndine attitude yekuti I need kugadzirisa kwandakabva. Just in case anything happens to me, ndinofanira kunge ndine pandinosvikawo ndichipusha key. Ndakabva ndashanda ndakatenga imba yekuchitungwiza because takanga tisina mari maharareba. Imba iyo yakandikosira 1500 kuzengeza 1 maforum aya. Saka ndaipota ndichitora chikwereti ndoisa muaisa because ndakanga ndichitoona kuti kusevha kunonetsa, but kana ndatora chikwereti icho kana ndichida kubhadharwa 500 pamwedzi ndotochibhadhara chete, even if ndiri kupeya interest ndakati hazvina basa nazvo, as long as I get to have that money. That's what I did. Saka twice ndakatora chikwereti ndakaisa maaisa ndakaraiza 25,000 iyoyo takaenda takatenga imba cash kuParktown, 3-bedroom house. Ndokunogara amai vangu kwandakazobva pandawabvisa kuzengeza 1 pandawapromota pandawaisa muParktown. Pandazotenga stand kuPhiladelphia 14,000 pandabuilda 150,000. That house is I think worth about 2 million US dollars. Ndodzimba dzandinadzo kuZimbabwe. Asi kuno ndaishanda as a nurse. I've always worked permanent. Ndichibhadhara pension, ndichiita ma-overtime. My husband works with me. He supports me. He always encouraged me to make sure that I put my money to good use. Saka muno takatenga imba nemurume wangu batatenga pa next door. Saka tinotenga dzimba buy to let tichirendesa. Saka muno tine dzimba portfolio, property portfolio yatinogara takapeya kubhadhara. We are mortgageless. Takapedza kubhadhara imba inei last month. Hatina mortgage on our residential property. Tine ma-mortgages pama buy to let. Saka tine business redzimba muno. On top of that, ndinoshanda as a director of nursing, a deputy director of nursing. That's about 76,000 K. It's not many Black African women who are earning 76,000 K a month. I'm happy to share that salary with you because it will inspire somebody. Ndinoita business company inonzi FM Cosmetics. Ndinodistribute ma-makeup andakapfeka iwaya, ma-perfume akasiyana-siyana, mhando dzakasiyana-siyana. Tinotengesa, tichiona profit, tichiona commission. That's a side business. That business I've earned 100,000 with that business in the last 10 years. But when I started, vanhu vaitondiseka vachiti good luck, takabva neko, zvakaita kunge mapyramid, chichi. Do your homework. If someone tries to show you something, learn it. And always munhu akatry kukudiscourage, ask yourself. Sometimes when vanhu vanokudiscourage is because they care about you and they don't want you to be hurt. But also ask yourself kuti munhu iyeye ane mari chere, upfumi hwaanawo here, dzidzo njere dzesubject yatiri kutaura anayo here. Mumwe munhu anokudiscourage kuti business ripi, don't waste your time. Ane credibility here when it comes to business, akazvidzidza here, ane knowledge yayo. Kana iri mari munhu iye ngaakupangidze yake mari kuti aiwa kana muda kuita mari izvi ndo maitira munoita mari, this is how I made my money. Because often you find kuti people pane vamwe wokuti any subject my experts haana credibility yebusiness, kana mari yacho haana, probably poorer than you, but they're trying to discourage you. When someone tries to show you something, try and learn it. You don't have to like it, but you can learn it. Eventually it turns into interest, into a passion, and when it's a passion, it's not hard work. When you're passionate about something, it's not hard work. Yes, tiri kuona tennis, muimbudhoni, football, vanhu vaya havabve muground vachipractice. But how many of us are prepared to work that hard when we are after something? Ipapo abva wandotaura pauti munoziva iyo mapiramidi nemakambani mamwe anondora munhu achiti aiwa tinobva takudzidzisa kuti mari yako unobva wainvesta mari yako, and you're like I don't think you have money yourself, and saka unoda kundiconvinza kuti ndi-investe mari yangu nemunhu ari kutamburawo. Zvinobva zvanetsa manje kana zvadaro, handiti munoona. Ndinodaira vazhinji venyu munoziva vanhu vakawanda stereki vanotengesa maproducts iyaya, vanhu vachiti tijoinei, isai mari dzenyu pakati. Munhu unogara, sometimes you have to be risk averse and be careful with your money. Hard earned money inonetsa kungoitora uchibva wandoikanda kune munhu hausina shuwa naye kuti anozviziva. Aiwa, ndiri kuona Pam adropa komana here. I'm sure she will come back because angachita ari outside her house, and so there she is. Oh, there you are. Continue. Carry on. Gara pakati and then center yourself. You're on the side. Center yourself.
Pam, wakagara wakadai, so Yes. center yourself on the chair. Put yourself in. Yes, that's right. No, that's right. Right there. Yeah. Right there. Yes, continue. Tell us a bit more. So wakanditaurira kuti company yako you employ over 2,000 people vanotengesa maproducts iyaya unoita iwawo. It's a side hustle zvako because main job yake is a nurse, and munhu anenge achingoitawo semunhu wabusiness woman ane side hustle yake where she does my products, my cosmetics, machichi, and she told me kuti anoemploy over 2,000 people mu company yake iyoyo. Izvi tiri kuitira kuti vanhu tiziwewo uye ati wise woman, solid woman, Mimi, you are right, zvaitwa connected kanoiwa nyaya yehe tinenge tichida kuti tigodetserera nawo uchinzwawo zviri kuitwa nevamwe anenge agona toda kugomira tichiombererawo kuitira majerasi kuti zvipi millionaire chii chakuti anenge agona ngaasheye nesu tinzwewo pakuti kana uchindoramba uchinzwa vanhu vari kundokwangwaura fanike iwewe unongofunga kuti that's normal. We don't want to normalize that. Tinodawo kupota tiziva kuti munhu wedu akabvawo kwedu akatozviitawo izvi. Vana George Soros unozonzwa kuti mabillionaire wazodaiwa kwakabva kure, wana Oprah Winfrey kwakabvawo kure vakatotandawo wari izvozvo zvibodzo zviri kutaura nani naPam izvi. Saka tinenge tidaidza vanhu vakadai pai get nasambwadzi kuti vanhu vataure nhoroondo dzeupenyu hwavo nekuti vanhu vakabva kupi kuti vasvike pavari ipapa. Saka aiwa ndizvozvo, enderera mberi, wanga wadropa, go on. Tida kuti titaura necompany yako. Network, I think yawandirwa nevanhu vada kuona bhora. Ndakandichiti inini ndakaintroduced 10 years ago. Ndatenda ndichitoita shift. Bandatapiwa on the shoulder. Zvakanzi inini murume wangu anotoseka kuti kwai Pam, hanzi if you stand long enough she will sell you and buy you back before you know you've been sold. Yeah. Saka inini kana zvinhu zvekutengesa ka aiwa ndakabvira nazvo kudhara. Yeah. Saka ndotofanira kuti if it's not for you it will be someone else for choice. Saka ndakaintroduced FM group 10 years ago. Even ndaintroduced ndati ndaunoita shift munhu anga ari in charge mumwe musikana aibva kuSouth Africa. Zvikanzi Pam ndiwo unoda zvekutengesa business remaperfume. Ndakati hapana asingadi kunhuhwirira. Mumwe munhu anokwanisa kuti kwai ndino mudzimu ndinosvika. Aiwa toda vanoshamba. Asi pane vamwe anotoda who would like to smell nicer. Ndobva ndajoina zvakanzi unojoinidzawo vamwe ndikaiwaba zvokujoinidza vanhu ina handigoneba kutaura ndinonyara ina mushai ndokungotengesa inini. After ndatanga kutengesa kuya vamwe vautondita tijoinidzawo pandatovajoinidza ndatoona yatone timu ndakutotanga training. Ndakazoenda ndakaintrodusa kuZimbabwe. Ndine timu iriko kuSouth Africa, kuZambia, kuBotswana, kuGhana, kuNigeria. I've got team members in 14 countries and I've been doing it alongside my job. Yeah. Kuona kudai runako kudai ndiwo maproducts yo. Skin handiite makeup chinhu chandakangopfeka lipstick chete neblush chete nemascara, handipfeke foundation, ndoshandisa maskin care products avo. Bvudzi, I've got a full head of hair. Maproducts avo, weight loss, zvese, kucleana mumba. Aiwa tagara utsanana tinawo. Takakura tichidzura, taidzura mumba mukicheni. Ayo maproducts ekucleansa mumba tinawo zvese, mushonga wamazino, zvese zvamunongoshandisa every day, kuti mabody wash, maaftershave, maroll-on, day to day, mafemi wash, zvese tinazvo, zvekucleanisa mumba, zvekunhuhwirira zvemavitamins, zvese tinazvo. Nemamwe mavitamins evarume haashanda kunge Viagra, ane mashandiro awo asi anobatsira. Nemamwe anobatsirawo vasikana vada having problem with conceiving kana kuti vasinganyatsodya chikafu mushe, nemamenopause. Izvozvi I'm 53. Yeah, 53. Tiri kungadano namvera. Corona ino nayo tirimo nakasana uri wese nakasana ndikuzvoda uri kuroka bwino. Corona ino mabhoxi rimwe ratosvika nhasi kuZimbabwe, bhoxi remavitamins tiri kutumbira vanhu, tiri kuti akutotibatsira kusurviva. Mavitamin C, tine mamwe ane mavitamin C nemamwe ane mazinc nemoringa negarlic nechizvese zvatiri kungonzi itai nemachiremba bikai iyo lemon, orange and lemon
cocktail concussion here tine vitamins are similar to that Anita is. Saka, this is what I've been doing over the last 10 years. I've got a Mercedes E-Class by the company. I'm not the only one. I've got a lady and a 4-wheel drive yake. Ndine imwe couple kwa msano kwa kuku vakaqualify yawo mota. Yeah. Saka handisi ndega ba mwangati kwa yana vakabvira kudhara kana kuti imi munoziva vanhu vakawanda stere kumabasa. Aiwa, I'm not the only one. Nyika dzokubvakacha amai vangu vanotowana nyaya dzokutandara nadzo kava vachinwa putugadzike. Hanzi maitendai, maitendai kuti pane nyika musati maenda ba. Ndamai vangu kuDubai ndakakuziva nezvenyaya yebusiness irori, kuItaly ndakakuziva nezvenyaya yebusiness irori, kuTurkey kuchiri kunaka kusati kwashata banya dziri kweidzi dzenyonga idzi takakuenda, kuSingapore takakuenda, kuAmerica ndakakuona uri kuAmerica. Yes, tichienda kutraining every December, tinoenda kutraining tiri kunana Grand Canal, kuGrand Canyon, kuMaldives ndaitopaona paTV ndasingadoziva kuti igroup of 200 islands dzinotosvikikawo nevanhu. Ndakakutaikira ndakakuenda ikweyo, ndasvikayo ndakatosvika ndakasangana nomubi yangu womuZimbabwe ipapo head chef wepo. Ndakati komwana wakumusha ohoko mandiwe zvakanzaiwa tiri pano tiri kungodaro vakatichengeta fani ndo maholiday tiri mundege tatakangoti ngori ini nemurume wangu tisita tiri tega tega mundege yese unoziva maairbus aya anenge akati downstairs upstairs. Vanhu vachititarisa kuti vari kuendepike ivava, asi takakuenda nezvebusiness izvo. Asi pandakatanga vanhu vakanditi izvi zvibva zvimapiramidi hapana zviripo zvakazodai. Ndanayo mota hanzi you worked so hard, you deserve it. But hapana munhu akambonditi zvinhu izvozvizvi. If you work hard you get somewhere. That's why I say, you know what, do your homework. Sometimes people discourage is because they genuinely care about you and they don't want you to be hurt. But sometimes do your homework. Vanenge vachida kuti ngatirambe takafanana tingazonzi nevamwe koana spiwe one vakazoti vanenge vachida kuti murambe muri chii mese muri pasa wagowana wano people feel good paina vamwe vanoti ingowanana ninge wakadai handiti. And sometimes in life people make you feel uncomfortable. Iwo unenge waprogressa in life vamwe havasati vaprogressa in life. It doesn't mean kuti waakudada kana kuti waakuzvida. Ivo ndo vanenge vasina kuprogressa varamba vangori panzvimbo 1. Ivo because waprogressa sometimes people make you feel kuti kwai waakudada. Saka all these things you have to embrace it, you have to be willing. My husband always say kuti iwawo kana vanhu vakakureva hazvina basa because it means they are leaving someone else alone. Yeah. So so when we progress in life kana kumabasa, even we're in charge, kuti unenge utori maybe subject of discussion, pinnacle, uri vulnerable, uri exposed, but you have to be thick-skinned. Yeah. And sometimes you have to quieten that voice. Ka voice kaya kanokugudza kuti ndezvo hasvinu, aiwa I'm not good enough. Hanzi, I want to leave you with this. Hanzi, usually women, they look at a job. They see 30% of what they can't do and they say, I can't do the job. Yeah. Men look at 70%. Men look at the STEM job. Men see 70% of what they can do and they apply for the job. Yeah. So sometimes being conscious of this, endaye kuchikoro dzidza ine vamwe hakusi kuchikoro kwokuti madegree nemamasters, but mastudy days aya kungoti muri kudzidzawo about emotional intelligence, about masoft skills, even spending time. Vamwe vanhu vanoti kwai show me your friends and I'll tell you who you are. And if you spend time uri mu right environment, you observe and watch nekuona kuti vamwe vanhu vari kuzvinhu zvavo vari kuzvifambisa sei. Handiti izvo zvindi kuti vanhu vekudai ndauya kuno ndichiita kumhanya ndiri mupopo ndandiri kumunda. Yeah. Kumundayo mapotatoes ariko, cover iriko, repi iriyo, bonongwe iriyo, ndiri kutengesa ndabva ndine mabhandle ebonongwe ndatotengesa 10 pounds muriwo wangu. Ini ndakutobika muriwo uri fresh. Yeah.
wandatema ugarden ndinobvei handiti ipapa ndinoiti green gym ndo exercise yangu. I don't drink, I don't smoke, that's my exercise. And if you don't get me, and then if I'm not in my house, I'm at work and I'm doing my business. And then I've got my friends in those lines of work kwalotmendi ikweyo nditone mashamwari mamwe machiremba. I learn from them. Handiti pandiri kuita business zvakafana inenge church. Muchechi ka mune machiremba, mune maloya, mune chii, takasangana mubusiness yekutoti we learn from each other, even kutotarisirana maassignment kuti ndibatsireiwo maideas evana kuti vana tovaita sei mhiri ino. Unoziva kuti iwo you are unoita zvenutrition, iwo unoita zvemaexercises. Tiito mazoom, pane mukomana anotisa mazoom exercise every Sunday. Saka takadaro tiri kuita business, asi we are also pulling our skills and knowledge to benefit each other. So when they say networking, ndiyo networking yacho iyoyo. Vanhu also kwai handina time. I don't have time. You don't have time, but iyoyo a very important point, because and I don't want people to misunderstand me. Kune vamwe vasingaendi anyway, kwavanosangana nevanhu is just kuchurch, yeah? And kuchurch, they don't even associate with other people who do other things, because sure, networking is very powerful and collaboration is very, very powerful in whatever you do. Ndiri kuona vanhu vari kubvunza panzi naJennifer, tipewo malink titengewo moyo. Zvikanzi naSekai, Pam, who are your contacts in Harare? Tiri kuda mapiritsi ayo auyayo, tiri kuzvida izvozvo. Saka vanhu vanofanira kuti get in touch with me kana vapei nhamba yangu, pana Chene Simon yekwakoo. Ndiri kumutumira mamwe ari kuenda kukwekwe because kwekwe yanetsa. And then pana asvika kuna SES ari kuChipiti kuHarare. Yeah. Okay. Saka WhatsApp. Yeah. Okay. Saka anyone are interested ari apa, you can inbox me and I'll give you number ya Pam anozokutaurira way to contact all these people. Tingatotaura tikapenza whole day tichitaura aiwa. Ndinoda kukutenda nekuti watirakidza kuti it's very possible. Hapana munhu anonzi uyu ndiye akafitwa nemari. Funge kana pari chiche, money will look good with anybody. I look forward to have more topics with you. Anything, yes. Like I said, I've been a nurse for 32 years. I'm a deputy director of nursing. Saka kana muda utora nursing profession zvekuti mabasa application ku interview ma skills meita say tiripo. Kana muda kutichwa zvemakeup tiripo. Kana muda kuticha zvekugeza kumeso tiriko ma facials zvese tinoita. Kana muri kuda zvema weight loss kwese nakasande. Weight loss yo ndo yedu. Sadza riti yakurikinditsa tiri kuda kukudaidza pekare utinyepe. Aiwa inini weight inonzi kwai musajeba sadza hainamba kunaka, because kana mozorija munengoja rakawandisa, kana uchingopakura unongoti chibhakera. Yeah. Wakapakura sadza wakangoti chibhakera, that's it. But before time, I want to just make a point about making time. You can't manage time because time is not tangible. You manage yourself. Yeah. Saka uona kuti ma conversation vanhu vanenge varipo pama WhatsApp ma jokes it's how you spend your time. The same people uri kuita conversation now zvinhu zvamakataura nezuro nemarimwe zuro negore rakapera for 1 hour, maybe that conversation could be 10-15 minutes. That's how you manage yourself to create time. Yamataura iye kuti vanhu networkai muchisangana nevamuna ikona ngoti mega maZimbabweni munongodya zvamunoziyayo, munozoziya sei zvemamarudzi, munofanira kumixa so that you can learn and take good aspects from other people. When you go to a function, kufunction hakusi kwekuenda kojaba, kufunction ndoko kuenda kosangana nevanhu. Ibvai kumba makaja, mozoenda muchodyera kumba madzokera. Kana unzwa kuti kwai ndoda kunwa kokokora kana kuti ndoda kudya matumbu, enda wakadya wakanwa uinazvo mudumbu. Kwete kuti kana wasvika ikweyo wakuti kwai ndipe kokokora, wasvika ikoko unosvika wakaguta. Hausi kuspenda time musoro uri muchikafu uchijaba, unospenda time uri kutenderera uchisangana nevanhu. And who are you? Uchinetworka, muchichinja ma contacts so that you have a network.
Next time, I'm going to invite you, Pam, so that you can tell us how to put our best foot forward. This is very important. And how do we network? How do you make contacts with other people? Number opportunities. Tinozviziva kuti vazhinji takabva kwaMutoko tichitonyarawo asi hada iye zvino tukakakanda apa dedemuda kuti kanoiwanya broadcast kana talk to you saka izvozvo zvese zvinofanira kupracticwa zvinhu zvese ipractice chera ndakutenda mudikani waita watikataurira. How does it feel to be a millionaire now? Inini ndinotoita kutoremind wamwani. It does not make any difference to me because you can only sleep in one bedroom, you can only drive one car. The only thing ndechekuti if I feel kuti ndoda kuenda kwakati kana ndoda kudya chakati, I don't have to think about it kana kuti price is is wazvandoda kudya. And I tell my husband kuti I would rather spend kudriver ndichinotenga half a loaf whole meal than kuti ndiende next door pakuna shop ndonotenga my long life cheap bread. You see what I mean? So I put my money into having a healthy lifestyle. I'm not bothered about about kana clothes, handbags nechi unoshandisa zvingana ndinongobata one but always give. I'm constantly giving. Ndinogowa kutosara ini ndisisina ndo chirwere chandinacho ndinotongowa kana remember one time ndakaenda kuZimbabwe gowe dowi mazoe ndatosara hangu ndatogara ina ndisina basi ndatobva kuZimbabwe. There's so much to always give because someone will always be grateful and someone will be praying for you even vanhu pavanenge vachigunun'udza nezvako kana kuti vari jealous kana uchida kuita sei pano mwana anenge achikuisira munamba vachitenda zvaunenge wavaitira. Always give. Haumbo izvozvi kuZimbabwe ndinopa ndakaunza vanhu 6 kuno kuUK. Ndakabatsira vamwe kuenda kuAmerica, vanhu ivo vane dzimba dzavo nemhuri dzavo, they are doing well, but hapana pandakambonyobvuka ba. Handiti mariyo ndeyako kana uinayo ngatirege kubhevha kunge zvinonzi yatomhosva kuti vamwe vanhu kana uine mari yako ine zvinhu zvako inenge mhosva ndezvako, good luck to you. But takangofanana takauya tisina chachinacho tichangoenda zvise tichangozvisiya, but it's what you do with that, that's what matters. But always give. Thank you Pam. You're welcome. Tichakunatopekare tichakudzosa pachirongwa apa kuti aiwa vanhu vese vari kuzviona kuti aiwa tadzidza zvinhu paribe ari kudadira munhu ari kushanyira munhu tadzidza zvakawanda. Chigara hako uri ipapo ndakudaidza Dr. Kubunda Makara wamboiwa tinyepa ndoziva vanhu vese vanobva kwaMutoko makaiudzwa audio yakanga ichitenderera yenyaya yemachinese vari kuenda kwana Katsukunya kwana ndepiko kumwe kwana kwana Musvaire nekwakaunda ikoko vachinzi wakatodecide wakatopega maareas iyaya. Kuno ndatirega ndidaidzani chairman weMAST wabva watipire watitaurire kuti ndezvipi pakuti vanhu vari kuti saka takandomirira chii chatiri kuita isusu seMAST saka tiri kuenda kupi. Tinenge tichida kuti Dr. Bunda Makara watibriefe watitaurire kuti way forward kana kuti information iyo yatakanzwa how are we going to handle it. And vamwe vari kuti it's politics, whatever it is, but it's in our midst. Zviri kumusha kwedu toda kuzviziva. Tinokuisai chipindai mudariro shumba mutitaurire kuti taapapi nonyaya yematombo dombo dzvipa ranetsa. Aiwa maita basa sangwadzi. So nyaya ndotaura nhasi inyaya iri serious, ndosaka ndisiri kuseka stereke. It's a serious matter which involves people's livelihood. So I'm sorry, after such a good presentation by Asangwadzi Pam, I'm sorry to deflate your happiness, but this is quite important, and it calls for all of us when Mutoko to bring our heads together, to bring our resources together. Unity, networking, and gaita. We now need to use all those skills that we have in order to solve this issue. Now, before I start, I just want to explain what MAST is. And also what we stand for as MAST. So MAST, the organization in the Mutoko Action for Socio-Economic Transformation. So the organization yakagadzirwa nevanhu vemamutoko
either vagari vemamutoko vakazvarwa nemamutoko kana vane connection nemutoko whatsoever. But MAST yakagadzirwa zvichinyanya nekuda kwenyaya yematombo. So I'm going to briefly talk about nyaya yematombo, then I can also talk about the other activities. So since 1966, I'm told, granite has been mined from Mutoko. So what we talk about kune varungu ezvinoitwa Chinese. But every day, every single day, even as I speak right now, every single day, there are trucks loaded, fully loaded with granite stones, leaving Mutoko every single day. Now, these stones, these granite stones, they're not very important, they're not a matter of life and death. They don't make a difference to people's livelihood. But they're simply there, they're simply being used to beautify places. So ari kutorwa matombo aya kwete nekuti ada kugadziswa mishonga yekuporesa vanhu, but ari kutorwa kunzi angogadzire dzimwe nyika dzinake. That's it. So since 1966. Now the problem that we're having ndeyekuti pari kutorwa matombo aya pari kusiya pacherwa, pamwe pari kuita makomba. Recently takaita makesi emwana akadonha gomba raracherwa pakabviswa dombo racho. So matombo aya ari kutorwa and they're not being replaced. They are not replaceable because this is God's gift which was given to us. So ask kudzoka. All these mountains which are being destroyed, they're never going to be restored. And the irony, they are destroying our mountains to build their cities. So in other words, they are destroying our cities, if you want to put it that way, to build their own cities. And I can't think of anywhere else this can happen except in Africa and probably Zimbabwe. So MAST, we came together when we Mutoko takabatana, how best can we stop this? When previously we've tried to fight this as individuals, but we can't win. So what if we come together, we build one thing, we make one thing, then we speak with one voice. So that is the whole essence of MAST. We don't expand misconceptions about MAST being a political organization or having some political ambitions. It's not quite like that. Far removed from the truth. The honest truth is that we simply concerned neugaro wevanhu vemamutoko. So matombo ari kutorwa now since 1966. So patakagadzira organization takagadzira tichiti toda kuti tivaudze kuti ngavambomira kutora matombo avari kutora. So tikagadzira organization takafocus on matombo anga ari kutorwa. But chanyanya kutitsamwisa now, everyone is very angry, and kuya kwandaita ndichauri pana ndatotumwa neboard kundipe the statement, but there's a lot of action going underneath. But chanyanya kutitsamwisa ndechekuti yesterday we were told they've identified even more areas, new areas to start mining. So it's not just the old areas they've been mining. Now they want even to expand even more. So pavari we expand apa, mind you, nzvimbo dzavari kupinda inzvimbo dzine vanhu, inzvimbo dzemadzitateguru edu, inzvimbo dzine vabereki vedu, inzvimbo dzine makuva edu, inzvimbo vanhu dzavari kurimira. So people have been told kuti they have to move. 178 hectares dzaidentifiwa Mushaire, Katsukunya, Tome, Nyamakope, Chidzidzi, and many other areas. And they're not going to stop there. Once vapedza fuchapa, they're going to move on. So Mutoko yese, vanhu vese vari mamutoko vachapedzisira vanzimuvai. Now, but the question, a lot of people would ask, so why are you concerned about matombo? Why are you concerned about it? So there are issues, especially environmental related issues, dziri kuaffecta vanhu vedu. Number one, as you all know, Mamutoko, our source of livelihood comes from farming. So all these people are being displaced from their farms. So which means their only source of survival has been taken out of the picture. So that's number one. Number two, we can't even speak of the healthy degradation which has happened in the area. It's quite appalling. People are dying of cancer, and we don't even know where those cancers are.
Those chemicals are no shandisa. No one has ever tested those chemicals to see what effect on the human being. So we've got people who are dying in their numbers. We've got are affected right now. You can't even speak of things like pollution. But the one, as I speak right now, that same because of Madora put it. So this is on a very, very serious scale. These people, they come and mine, take our stones, and affect people's livelihoods. So that one, I don't know if it really makes sense, but there's quite dark iron, if I may express it in that way. You know, it's quite disturbing because I'm trying to think where in the world would, say, Zimbabwean company which wants to do the same thing, to mine something, to go and take and go and beautify their own place, would they be allowed to do that? And I can't even think, I can't even imagine. I live in Canada here, and there's been problems with oil, you know, because the Aboriginal community, they say you need to address this with us as individuals, as not individual, as a group. And people just have been doing this kwa Mutoko, and nobody has said anything for the past over 40 years. It's alarming, and it's quite disturbing. And I can see where this is going, and I can see where the concern MAST kuti sVEKARE Mutoko. And where is it going to end? I think what's mostly heartbreaking. Okay, let's forget about the stones and everything. What's mostly heartbreaking out of this is the carelessness with which everything is done, without due regard to human beings. Because let's remember, these are people who are coming into our communities, you know, affecting people's lives without any due credence. How are they even surviving? So I want you to imagine right now, they built such a massive, beautiful library. Denmark. They're so proud. They're proud of that. They are so proud of their, library. But so even right now, they're living pretty, enjoying this beautiful library. But pakatorwa domba pane munhu ari kuchema simply because munda wake wakatorwa, imba yake yakatsemuka, and vanhu vari kufa as well. So what we want to do is MAST now, as a result of this, there are certain things we want to mention at the moment. We're doing a lot of work behind the scenes. Today, we've decided to fight from all fronts. So we're going to go the legal route. If it calls for it, we're going to go to court. I was just reading before I came into this program. Could find a Chinese company which was stopped from mining. So we're going to try to take the same route as well. We're going to take a route year engagement. We want to engage the stakeholders, government. We want to engage members of parliament. We want to engage the local communities. We want to engage everyone. And our position as MAST, which is informed by the people, because I see position at the toda take. Our position is that we want granite mining to stop at once. Mutoko. Nikuti, whatever compensation people are getting, it does not match what they're losing. People are losing their source of livelihood to be given $6,000 at most achatipira, which is nothing. So we are saying, as a starting point, we don't want, in fact, as the point, as the position, not the starting position, but the position is granite mining should stop henceforth, because it's not a very important thing. They can come up with other means to their beautiful buildings. But trukuramba kuti nyika yedu idestroywe makuwa emadzitateguri edu they're being desecrated simply because they just want to go and build their cities. So we're saying no to that. So we're going to engage all the stakeholders, but message, it's mostly directed to Mutoko. No one is going to be able to do this alone. And I'm quite happy discussion which was about bringing our skills together. Mutoko tine vanhu of various skills and understanding. Tine vanhu vakadzidza, tine vanhu vasina kudzidza but vane a lot of wisdom, tine vanhu vane a lot of experience, tine vanhu vanoziva everything. So throughout all those people, let's come together. Kungoti takanganiswa nema-COVID, but one of the proposals let's have a meeting yekuti munhu wese are involved. But we won't be able to have that meeting because tingauraisa vanhu.
nenyaya yeCovid. But tine maways atichatsanangurira vanhu probably next week. Atoda kuti reach out to people. So we want everyone to be responsible, passing the message. Because one day, toda kuti timire tese. We are aware, we've been made aware, certain people are being paid. Yeah. Vamwe vanzi vari kutengerwa maskadhi, vamwe vari kutengerwa dhiziri, kuti vabvume this. Vamwe vari kupiwa just, paltry amounts of money. Kuti vabvume this. Yes, yeah. So we want those people either to come on board, or we want to vafumura vakadaro. Toda kuti vazive kuti they are on the wrong side of history. So our message there, let's pass this message around. We're going to send people who are going to talk to you. Like I said, we've got different ways we're going to deal with this. At the same time. But at the same time, government officials, we've identified people who are going to see my ministers. But at the same time, we're going to engage my lawyers as well to see what are the possibilities of in this court. But most importantly, what really, really works is when people speak together. If we all stand up and say, no, this is not going to happen, then those Chinese people have got no power. We also want to direct this message. If by any chance the Chinese government is going to come across this message, we want to tell them, because my companies are they've brought untold miseries upon our people. And we want this to stop henceforth. That is our message. So people should come together and message irukufamba. Let's all come together. Let's all speak with one voice. Communities. Communities. We don't represent any political outfit. We don't even discuss politics. What we are concerned about is people are dying, people are losing their farms, people are losing their lands. And environmental degradation in Mutoko is appalling. It's appalling. You can never find it anywhere else. So that's what we stand for. So Musajke, we're not about politics. We don't care about politics. So Musajke, if you want to chat to wakauya vachitaura nemi. Musajke utaura now. Taura is the past when the truth will set you free. That's what we are told, It's better to die for the truth. Because in Naka kusirwa vana, everyone varunzi vamuve vaende. Vana varunzi vaende right now. So you can only vana vako vachapedzera vakugara kupi. Vanhu vari kutaura panapa vachiti migwagwa kundofumbuka dust nemabridge ari kutomondoka nemagonyeti ari kutakura matombo mumwe akati on the way to Nyadiri from Mutoko before Musvaire bridge is broken pane ziburi zvekuti ingozi kuvanhu vedu. It was caused by trucks dzematombo. Mumwe ari kuti corruption ndo yanyanya, vakuru vari kupiwa mari to allow those things to happen. Well articulated, Dr. Kuda. And it's true. And you know what breaks your heart? What is $5,000? What is $200? I mean, and also this point of corruption, because it's often a point which has defeated people, So when we try to address issues, people say, oh, no, there's corruption. It's true, there's corruption, but there's one way to defeat corruption. It's unity. If people come together, corruption has got no power. Corruption works when people are divided. That's why these people are using divide and, they're dividing people, number one. So they speak to individuals who are influential. Then they take it out from there. So if people come together, that's why we want unity more than ever, Mutoko. We know Mutoko, we've been so divided over the years as a result of different matters. But right now what we're saying is no one is safe. No, Apana is safe. For quite some years, for quite some years. We don't care. But right now it's coming closer to home. So it's time we come together, everyone. We speak with one voice. Can I confront my MPs? We're going to confront them as a unit. Can I confront the government? We're going to confront it as a unit. And our plight is simple, it's clear. We don't care who is in power. What we're simply saying is one watambudzika, one warukuparara, one warukufa, and one anorarama nei. If you're taking all this. Saka kumudzi kwacho hakuna vanhu here, a timing bomb of tribal war. Kubviswa kwese vari kubviswa kwari kwakatsukunyewa kuenda kokandwa kwakumudzi. Vanhu vekumudzi vanoti kondeipi manje panapa. So really we have to look at it both fronts, right? Yeah. Aiwa tazvinzwa zvamataura Dr. Kuda. So next week tichadzoka pakanoi wanyai. Tine more evidence zvezvirikuitika
we are in a very detailed program. Right now, Paragugadzirwa program, as I speak right now, people are working behind the scenes. Paragugadzirwa actionable points which we're going to undertake. So next week, we're going to come back to you, Chikuzisai, of the specific things that we're going to do to bring this to an end. One thing I just want to say before I go is, let's not allow ourselves to be ruled by fear. Tichapedza tatorerwa wakadzi wana zvese nenyaya yefear. So I think we need to stand up and say, no, enough is enough. Since 1966, we haven't had a voice. But right now, let's all stand up and say, enough is enough. We now need our lives back. Thank you very much, Auntie. Thank you. Aiwa, ndinokutendai mese matiteera pachirongwa Pami waita akodhia nekutisimudzira nekutiempower kuti zvinhu zvakamira sei nekuti tinofana kuita sei kuti tisimukire muupenyu hwedu. Dr. Kudabako Makara, tichawadzosa pekare kana kuti iwo nevamwe vandakati kuti titaure nyaya iyi pakuti tikarega kuitaura hazvienderere mberi ba zvinofana kutauriwa tichiona kuti tamira papi pakuti vanhu vanenge vachiti MAST yokuno iri kuite MAST yokuno iri kuite aiwa tauya nawo kuti watitaure tinodenuka svondo rinouya tinenge tine chimwe chirongwa tichadaidza pekare iwawa pamusosondo kuti titaure nenyaya yedombo dzvipa. Tokutendai mochirara zvakanaka vari Harare nevari kuSouth Africa nevari kuEngland kuno vari kuCanada aiwa moswera zvakanaka. Ndini Sangwadzi Spiwe Katidza Mapfumo tokuona svondo rinouya.